So wait, just a minute, sorry. Let me take a class. What is the name yesterday which we have taken? Create file. Okay. Today it is reading the file, right? Let me add the name as read file. Read file. And you need to import IO package for all these things. Import. Just one second, I'm coming back. Just wait. Implement Java dot IO dot star. Right. So we need to throws, we use the throws class, as you know, throws IO exception. Right. So let me take care. So what I do is let me take try block first of all. If the file is not there, that is also a problem, right? Yesterday, that case is not there. Yesterday, we have created a file, but today we are not creating any file. Already file is there. Yesterday's task is creating a file. Today's task is reading that file. Whichever we have created on yesterday, that file you are reading. And if the file is there, then only you can read. If the file is not there, then obviously an exception will be thrown. That's why try catch block is mandatory. That is the common sense here. So try. So here, inside try block, whichever code you want to put, you can put. So file input stream object I want to create. File input stream. Input. File input stream. Yes, capital. File input stream. Let us say FIS is equal to new file input stream. New file input stream. What is that file name? Yesterday we have created. I think, is it file one? File one.txt, I think. Let me, yeah, it is file one. So same file name we have to add here. File one.txt. It should be enclosed in double quotes, you know. So file input stream object, a pipeline is created. Now, yesterday we have dealt in terms of characters. Today, why not with integers? You can deal with integers also. See how I deal with integers in terms of integers. Int ch I have taken. Okay, just for show some difference, I have taken int. That's all. So while just like yesterday, ch is equal to fis dot read. Read just like yesterday. Not equal to yesterday what I have given, X symbol I have given. Today not equal to -1. -1 means end of file. Please remember. -1 means end of file. That's why I have taken int ch. Okay. So till you not reach end of file, till you don't reach end of file, keep on reading the data. So yesterday's file is, this is the file on we had done on yesterday. Let me open that. I'll let you understand. Let me open yesterday's file first of all. That file. There it is. Right.
So this is the file, right? So this is not end of file. I is there, character is there, A is there, M is there, space is there, T is there. So this is all not end of file. So this is the end of file, I can tell you. Right after Kukatpalli, after a dot, this is all end of file. Whatever space is there, this is all end of file. So this is all, this is -1. So till you reach -1 means till you reach end of file. What is going to happen? You are reading characters. Same thing is going to happen here. Here it is. So till you don't reach end of file, you keep on reading the characters. So I need to put one more bracket. Oh, here I forgot today also putting that bracket. Here it is. Right. And now I just want to write only one statement. That's why I'm not going with the braces. System, I want to display whatever I am reading from the file. FIS is file, is it not? FIS is what? If you open FIS object, what is there in that? File1.txt. From that file, you are reading all the contents, all the characters, except -1. Okay. And then I want to display that. Print ln. On the screen, let us display. While displaying, you are reading in terms of integer, is it not? So again, you have to typecast that. For that matter, let us add char. Typecast operator I have used. CH. Simple logic. This is simple. Because you have taken int CH, you are reading in terms of integers till end of file. Once you encounter -1, not equal to -1, it is okay in any digit. But once you reach -1, you come out of while loop. So as long as it is not -1, all the characters are read. And you are reading that in terms of integer. So typecast operator is used to convert those integers into characters. That's it. You know, ASCII values will be there no, for every character. So in terms of ASCII values, you are reading, you know, capital A will be having, I think, 65, I think. Yeah. Capital A, see, I'll put here. Capital A will be having ASCII value equal to, otherwise I will write like this, ASCII, American Standard Coding for Information Interchange. ASCII value of capital A is equal to 65. Obviously, capital Z will be how much? Can you tell? How much? 65 plus? How many alphabets are there? Don't add 26, add 25. Because already A is considered. So, obviously 65 plus 25, it is going to be 90. Like that. Small a is having, I think it is 97. I still remember. And a small z will be having 97 plus 25. That is 122. I think. Is it right? Yes. So these are the ASCII values. You take any character. So I is there. I will be having some ASCII value lying in between 97 and 122. B is 98, you know. C is 99. Like that. First character which I am going to read is I am something is there. No, just now I have shown you that message. The text is there. Like, what is that? I am teaching. Yeah. I after I A is there. A is small a is how much it is? 97. And then M you calculate. So all the digits, all the characters in terms of ASCII values you are reading, and then again converting them into characters and displaying on the screen. That's the job which you are. Very simple task. Then finally close the file. How to close the file? FIS dot close. Close is the method. That's it. Done. As simple as it is. Let us save as readfile.java. Readfile.java. Right. Let us run this. Oh, mistake. Try పెట్టాం ట్రై పెట్టినప్పుడు క్యాచ్ పెట్టాలి కదా సో we forgot putting catch block. Let us put catch block. Try without catch will not work, or try without finally will not work. I mean, try should follow either with catch or finally or both.
Right. Let me put catch. So file not found exception. We have not dealt, I think, this kind of program, but here we are getting one more exception class. That is file not found exception. If the file is not there, file not found exception. This is the only exception which is matching. So you take some reference or here. Okay. You need not put any code. You can leave also. No issue. That's it. Now it will come fine. So that is a mistake it is showing. You can see try. Brace expected. Try is closed here. After that, catch block. Right. Now everything is good. Let us run this. File is there, no? You'll get some information. Read file. You compiled. Oh, mistakes. File not found exception. What is the mistake? Cannot find symbol. File input stream. What happened? File input stream. Cannot find. What is the mistake? Right. What is it? File not found exception. That is okay. It is showing a mistake here. What is that mistake? Otherwise, I will do one. Okay. File not found exception. That is okay. Here it is showing. Package. Oh, mistake. Java.io. Ye padledu. Type cheyaledu. Right. Okay, that is a mistake. Okay. Right. Now it is okay. Oh, but it is not good, no? What to do? Simple logic. It is displaying vertically. So go with print. Yes, that's all. Simple logic. Now you'll get perfect output. Yes, this is good. I am teaching Java right now. I don't know what I do later. I am in Copilot. That's it. Yeah, we got it. So from where you got that file, data, you got that from file1.txt. If I write file2, what will happen? See, I'll put some messages. You can understand, no? Not like this. System dot out dot println file not found. I'll write something like that. That is good, no? As a programmer, you can put some message like system dot out dot. Huh? Inside catch, I am putting some message system dot out dot println file not found. File not found. That kind of message I'm going to display here. Oops, sorry. File not found. Catch close చేయాలి main method close చేయాలి class close చేయాలి సరిపోయింది కదా right save it. Now see again I am come semicolon పెట్టలేదా ఇక్కడ పెట్టలేదు right okay read file right compiled. Let us run this. You'll get some exception this time. Yes, file not found. Catch block is reached because this file really is not there on my disk. You know, file 2 is not there. Only file 1 is there. You can see here. Only file1.txt text file is there. But file 2 does not exist. That's why right inside try block in the very first statement itself, an exception is encountered. Control will transfer to catch block. And the output is file not found. This part of the code is never getting executed. So write a correct name, write the correct name of the file. Then you'll get it. So a stream is established here. A stream is linked with this file. Okay. And you have taken an integer variable by name ch. You read all integer, all ASCII values, whichever present in the file. How can I say FIS? What is FIS? Don't forget, FIS is an object. If you open that object, what is there? File1.txt. So you are reading everything from file1.txt, every ASCII value. So, you know, first character is I.
in the file. Next character is C. I will open the file itself. You can see. What is the first character? I. I means some ASCII value will be there. You can count. A means 97. M means you calculate from 97 how many characters are gone. Like that. So even for space, for everything, ASCII character, ASCII value will be there. ASCII values we call them as. So these are all converted into ASCII values in terms of integers. They are read. For every character, there will be equivalent ASCII value, which is an integer. And all those integers are read till JVM encounters an exception. I mean, -1. -1 means end of the file. EOF, end of file, we call it as, right? So when it reaches end of file, till then, every ASCII character is read. ASCII value is read, sorry. ASCII value is read and put in CH. And that ASCII value is integer, no. That is converted into character and displayed on the screen. And then file is closed. Any doubts in this program? Let me know. Can I move to the next one? Any doubts? Any doubts in this program? Next program, what I do is, yesterday we have read from keyboard. Today, I want to initialize a string and let me read that string onto the file. We'll do that also, okay? Next program, what I do is, I will take a string constant, okay? Some string I will take, and that string should be placed in the file. That is the concept. Now, let us import java.io.start. And after that, what to do? Let us take a class name. Class create file. This is what create file. But two. Already one we have done. File 2. Right. Now, inside that, let me go with right. Rows. I have exception. Right. And right after that. So let me take a string. I'm not accepting anything from keyboard. So we have done with respect to character, we have done with respect to integer. Now we are doing in terms of a string. All varieties I'm showing. str. Let me take some string. I am fine and I am in Hyderabad. And let me put one more message. I can also put /n here. We'll see what is going to happen. Next, what I do is, tomorrow there is no class. Okay. Tomorrow there is no class, right? That is enough. That is a string which I am taking. Now what I do is, already string is there. Let me create file writer object. File reader is not required. File writer. File writer. Today, once the session is over, I'll tell you, I send you the entire notes. FW I'm taking is equal to new file writer. File writer. Okay. Very simple class. I have taken file writer. What is the file name to which you want to write? If the file is not there, it will be created. Okay. If already file is there, it will write on that. Shall I take file 1 or shall I take file 3? Choice is yours. Shall I take file 1 or file 2 or file 3? Tell me. File 2 is not there, I think. File 1 or file 2? Let me know. Which file you want to take? File 1 already there. Shall I go with file 1 option or shall I create a new file by name file 2? Chapandi. Which file shall I take? Choice is yours. Tell me. New file? Okay. Okay, right. Connection. Right. So again, you want to create a new file. Okay, let me take file2.txt. File2.txt I have taken.
So that file will be created and this string should be passed to that. Inka pass kaaledu. Just object create chesi urukunnanu. str is the object is a literal which we have created. And file writer object we have created. And the file object is file2.txt. అందులో ఏం లేదు empty. అందులో పంపించాలి. How to send we will see. So how to send we will see. Okay. Just 1 second. Somebody sent message. Let me check it. There are so many ways of doing this, but let me take. I will draw for loop. We have done with while loop on yesterday. Today I will do with for loop. For int I is equal to 0, I is less than str dot length. Length method. Don't use variable because string str is a string. So you can apply length method. No. Yes. If it is array, you would have done with length variable. Right. String length, semicolon, I plus plus. So till the capacity of the file, I starts from 0 and goes up to entire length. What length method will calculate the length of this file, str. Length of str, it will calculate. So str dot length. What is str? This is str. It will calculate the entire length of this str. Okay. Up to there you have to go. For example, let us assume 30 characters I have given here. Total 30 is the capacity. So starts from 0, goes up to 29. Last positioned element will be 29, So it will go up to that. I plus plus. Right. Now, inside that, let me put braces. I want to make a couple of statements. So I want to not only write onto this file, but also I want to display me confirmation కోసం file లోకి వెళ్ళిందా లేదా రెండు double safe you can understand. Not required, but let me show you that. So file writer object, you want to write no fw లోకి write చేయాలి. Dot write is the method. What do you want to write? How do you write? ఏం write చేయాలి? str dot char at, you can use this method, char at, you just put the index. That's it. You can put the index like this. Right. And also I want to display at the same point of time. Let me display as well. System.out.println str dot same thing, char at I. Char at I. We used a caret method. Did you remember? In strings concept, sorry. In strings concept, we use a caret method. Right. I. One more closing. Right. Done. Now close this and close the file. How to close the file? fw dot close. That's it. And a couple of closing braces. Right. What is the name? Create file to, right? Create file to dot java. Create file to dot java. Right. Let us run this. File 2 is not there, it will be created. Oh, again, same problem. I forgot. What is that? Routine. Print. Is it not? Now that will be overwritten. Again, that file will be overwritten. Again, same content will be stored. If I run it again, yeah, this is good. See what information I got. Whatever string, whichever string I have taken here, I got the same thing. What is the string you read? I am fine and I am in Hyderabad. Tomorrow there is no class. So in the next line, it has to come. See, next line, right? Now see, yes, I am fine and I am in Hyderabad. In the next line, tomorrow there is no class. So how it is executed because of this? And what about the file? Let me open that file and see whether it has gone to the file or not. Because you are writing fw dot, what is fw? File 2.
So in file 2, what you are writing? Characters, right from 0 to, I'll explain that for loop, don't worry. Let us see whether the file happened or not. Not file 1, file 2 we have to open. Where is file 2? Here it is, file 2 created. If I open, same contents will be there. Yeah, I am fine and I'm in Hyderabad. Tomorrow there is no class. Yeah, it worked fine. So how it worked? Let us try to understand this program again. Sun is using this laptop. Once I go out and it's doing all the nonsense. It is stucking frequently. Right. He's researching on all cartoons and all these things in my on my laptop. That is a problem. Right. So here, yeah, let us start from here again. So execution starts from main method, you know that. So first step inside main method, what we have done, what is the story of this program? Let me take one string like this, and that string should be passed to the file, whichever you create. And also the contents should be displayed on the screen as well. Two jobs. So string is created. You know how to create a string, either by using string literal or string object. You can do that. Fine. We have taken string literal, and then file writer object we have created, FW. And if I open FW, what is there? file2.txt. And one more important thing, try to understand whenever you create object, whether it may be predefined or user defined. In this case, it is predefined or user defined. Predefined or user defined class I have taken. Whenever you create object for either predefined class or user defined class, I'm telling. In this case, predefined class, I have created object. Don't forget one important thing. Constructor will be invoked. Can you believe something like this? Surely. So whenever you create object like this, there is a predefined class. We don't write that code. JavaScript already have written this code. File writer will have the code. In that, there is a constructor. Got it? Don't forget, every time I won't tell you this point. Whenever I create object, whether may be predefined or predefined class or user defined class, especially for predefined, because it is not in our hands to write that class, right? So whenever I create object for predefined class, whenever that constructor is invoked by doing so, so you can assume this sort of code, but we don't write that code. It is already written. So our job is just to create object and pass this file. So file is a string. So obviously here it will be maybe like this. The code may be something like this, XYZ, like this. This XYZ will take this file, and that file will be created. If the file is not there, that will be created inside. We don't know that code. If already that file is there, existing file, then it will overwrite with this contents. Got it? So you can assume this sort of code. I'll put some comment here. This is the assumption, right? This is all the assumption work. You need not write this code. Right. So first, I is 0. Right. 0 is less than str dot length. What is the length of this? Let us assume 40 characters are there, or 30 characters are there approximately, or 25 characters are there. 25 is the length. This length method will find the length of the string, which is supposed to be 25 anukondi kasepu. So 0 is less than 25, true, you got inside. First, initialized. For loop consists of 3 expressions, variable initialization, testing the condition, followed with increment or decrement operation. So first initialized with 0, and 0 is proved to be less than 25 because length is 25, no? Yeah, true. Got inside. Whenever true, you get inside the loop. What is the first statement executed? You are writing onto the file. FW means file, don't forget. If you open FW, file 2 will be there. On the file you are writing. What you are writing? str. str mottama? No. Character I is 0, no? Don't forget. First iteration. I is 0. In 0 position, what is there? I.
I is written onto the file. Next, system.out.print, you are also displaying on the screen caret 0 position. That is I. I is displayed, Yeah, I is displayed. You can see. Yes. Then I will be incremented. That is 1. 1 is tested again. 1 is less than 25. True. Again got inside. Caret first position. That is single quote. That is taken onto the file fw, that is file2.txt, and the same thing is displayed on the screen because system.out you have given. Like that, all the iterations will take place. All the contents of the file are taken into consideration. Why you got next line? Because in the string, I have taken /n. It takes to the next line from there onwards. Finally, when I becomes false, being set 26, 26 is less than 25, or 25 is less than 25. Right, 25, when it encounters 25, 25 is less than 25, false. Obviously comes out of the for loop and then close the file. Any doubts? Let me know. If it is okay, I'll move to the next one. Is it okay? Is it okay? Okay, right. Now what I do is, sorry. So into this kunanu. Okay, fine. Next, what I do is, I'll take ఒక ఫైల్ నుంచి ఇంకో ఫైల్ ఇచ్చేద్దాం. దానికి ముందు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా పెండింగ్? ఓకే, ఒక ఫైల్ నుంచి పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ? ఓకే ఓకే, పీడిఎఫ్ తీసుకోమంటావా? పీడిఎఫ్ నేను ట్రై చేస్తాను. ఏదైనా పీడిఎఫ్ క్రియేట్ చేయమంటావా? పీడిఎఫ్ ఇవ్వమంటావా? ఓకే రైట్. పీడిఎఫ్ నేను ట్రై చేయలేదు, వర్డ్ అయితే ట్రై చేశాను. ఓకే, ఇట్ షుడ్ హ్యాపన్ ఐ థింక్. మరి దానికి ఏమైనా మెలికి పెట్టాడో లేదో తెలియదు, చూద్దాం. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్, ఓకే ఫైన్, లెట్ మీ ట్రై అగైన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్. సో మరి ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా? యా, ఇట్స్ డన్. ఫైన్, గ్రేట్, ఇట్స్ డన్. ఇట్ ఈస్ డన్. డన్. కంటెంట్స్ రాలేదు. Oh, we can't open this file. Something went wrong. What happened? Oh, we cannot open this file. Maybe some problem on my system. It's not able to open. Why? ఇక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం, ఉండండి. ఐ డూ వన్ థింగ్, రైట్ క్లిక్ చేసి ఎడ్జ్తో ఓపెన్ కావట్లేదా మరి ఏమన్నా? చూద్దాం. Let me. My son is using this laptop. So he's doing cartoons, full of cartoons. They here and there. I don't know their names also. There it is. Oh, still problem. ఇన్స్టాల్ కాలేదా మరి ఏంటిది? ఈజీలీ ఓపెన్ ఆల్ యువర్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఐ థింక్ ఆన్ మై సిస్టమ్. ఇట్లా కూడా రావట్లేదు. ఓ, ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుందా? ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఐ థింక్ కదా. వద్దులే, బట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఆ సిస్టమ్ అంతా కరెక్ట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అది, ఐ థింక్ సో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, పర్ఫెక్ట్. బట్ మై సిస్టమ్ మే నాట్ బి సపోర్టెడ్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్? ఇంకేదైనా చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం. ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్ పోనీ చూద్దాం, అట్లా చూద్దాం. ఓ, ఎర్రర్, ఫెయిల్ టు లోడ్ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది? I need to study about this. I need to oh. Are you there? I closed this document all of a sudden. Yeah, you are all there. All of a sudden I closed that. Okay, right. So this time what I do is, oka file nunchi inko file ki cheddam. That is another program which we can do. ఇక్కడ కొంచెం మనం
ఇది కొంచెం ఎక్కువ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి ఇందులో మనం. ఎందుకంటే I'll tell you one example for this program. This is a good program which I'm going to explain. See, already there is one file by name file1.txt. Let me consider this file for our program. ఈ ఫైల్లో ఆల్రెడీ some data is there. That file content should be transferred to file 3. ఓకే, ఫైల్ 1 నుంచి ఫైల్ 3కి వెళ్ళిపోవాలి అట్లా. Not visible. Oh, I have not shared, I think. Just a minute. Again, I opened it. Just 1 second. Right. So, oka file nunchi inko file ki. So, already file 1 we have created. File 1 is having some data. What is the data in file 1? Let us read one more time. I am teaching Java right now. I don't know what I do later. I am in Kokutpalli. Okay. That this file 1 data should be copied to file 2. File 2 is already there. Let us go with file 3. Otherwise, okay, file 3. File 1 to file 3. How to do? File 1 already existing. Okay. For example, I'll tell you one small example. Nagarjuna Sagar Dam is there. A lot of water is there in that. Okay. So how to bring that water to Hyderabad? So big pipes will be there from there to Hyderabad. Okay. So I cannot draw. You just assume. Drawing again, it takes time. No, just let us assume whatever I'm telling. So if somebody is constructing big pipes from Nagarjuna Sagar to somewhere in between Hyderabad and Sagar, so at some location, reservoir will be there. Okay. So one object is pipe coming from Sagar. Okay. What is that for pipe? Input. Input is coming. Is it not? File 1 is the input. Input source is file 1. Please try to understand. I'll write here. So input. That is, I do one thing. Directly, shall I go with program instead of explaining this example? While writing program, I will explain that example. You can easily understand. Import java.io.star. Right. Now, let me take some class file transfer. File transfer. Okay. In that, let me go with putting code here. Right. So, in the chipinchon data input stream. Okay. Data input stream DIS is equal to new data input stream. చూడండి, దాన్ని దేనికి యాడ్ చేస్తానంటే డేటా రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఫైల్ నుంచి రావాలి. అవునా కదా? సో న్యూ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, ఫైల్ నుంచి రావాలి కదా, అందుకని ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. ఓకే, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో 2 objects are there here. ఆ ఫైల్ పేరు కూడా ఇవ్వాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద డేటా? ఫైల్ 1.txt. From that file you are getting a whole lot of information. చూడండి, ఇప్పుడు right hand side, move from right hand side. File object is there. What is the file name? File1.txt. So an input stream object is created. So ఇది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ వాటర్, ఇదంతా వాటర్. ఫైల్లో ఉన్నాయన్నీ వాటర్ అనుకోండి. ఈ రివర్లో వాటర్. సో అక్కడి నుంచి పైప్, ఒక పైప్ ఫైల్కి, దేనికి పైప్ వేశారు? రివర్కి వేశారు. ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. కొంత దూరం వెళ్ళాక అక్కడ స్టోర్ చేయాలిగా, మధ్యలో రిజర్వాయర్స్ ఉంటాయి. కొంత దూరం వచ్చాక సిటీకి వచ్చే మధ్యలో అది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, అక్కడి నుంచి ఇన్పుట్ రావాలి. అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీస్ 3 objects in fact are named as DIS. ఇవన్నీ టైఅప్ అయిపోయినాయి. ఒక ఏమంటారు, పైప్, ఒక పైప్కి ఇంకో పైప్. ఈ పైప్ పేరు ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ పైప్.
అక్కడి నుంచి డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ పైప్, ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, ఇక్కడేమో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, ఫైల్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి భాష మారిపోయింది చూడండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆల్ రిప్రజెంటెడ్ బై డిఐఎస్. ఇప్పుడు దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ వెళ్ళాలి, సిటీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, అది అవుట్పుట్లోకి మారాలి, అవునా? సో డేటా ముందు ఆబ్జెక్ట్స్ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి, తర్వాత యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఫర్ లూప్ ఆర్ వైల్ లూప్, వెరీ సింపుల్. డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, సారీ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, output stream out out is equal to new, ఇందా దానికి ఆపోజిట్స్ అన్ని, ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, సారీ డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్, చెప్పండి దేనికి యాడ్ చేయాలి, డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ మళ్ళీ ఇంకో ఫైల్కి పోవాలి, అవునా కదా? ఇంకో ఫైల్కి వెళ్ళాలా వద్దా? ఒక ఫైల్ నుంచి ఇక్కడ ఇన్పుట్ వస్తుంది ఫైల్ 1, అవుట్పుట్ పోవాల్సింది ఫైల్ 2. గట్ ఇట్? సో ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, అవుట్పుట్ పోవాలి దీనికి, వెరీ సింపుల్. అది బై హార్ట్ చేస్తే అర్థం కాదు, ఇట్లా అర్థం చేసుకుంటే అర్థం. file2 dot txt, sorry txt, that's it. one more done. రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం అంతే. లెట్ మీ టేక్ ఎ స్ట్రింగ్ దిస్ టైమ్, str is equal, sorry, semicolon, while loop వేస్తాం. while what I do is str is equal to dis కదా ఆబ్జెక్ట్ పేరు, dis డాట్, మరి స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి గో విత్ రీడ్ లైన్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు గో. గట్ ఇట్? నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, సిలో అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటాం, ఇక్కడ నల్, అది డిఫరెన్స్. స్ట్రింగ్ కదా, ఇందా ప్రోగ్రామ్ లో ఇంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ టు -1, బట్ దిస్ టైమ్ ఐ హావ్ గాన్ విత్ స్ట్రింగ్, సో నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. సి లాంగ్వేజ్ అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్, ఇక్కడ నల్. C++ లో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఈఓఎఫ్ అని పెడతాం, మ్యాక్రో, అది మ్యాక్రోస్ అంటాం, ఈ క్యాప్, ఓ క్యాప్, ఎఫ్ క్యాప్, మెమరీ అలొకేషన్ టెక్నిక్స్. బట్ ఇక్కడ అవి ఉండవు, మ్యాక్రోస్ ఉండవు కదా, నల్ అన్నాడు. అది కూడా మ్యాక్రో లాంటిదే, నల్ అంటాం. రైట్, అంటే నల్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫైల్లో ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఏ ఉండని పాయింట్. ఐ విల్ షో యూ అగైన్, ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ నాట్ నల్, సంథింగ్ ఈస్ దేర్, నాట్ నల్. మరి నల్ ఎక్కడ, ఈ అన్హైలైటెడ్ పోర్షన్ అంతా నాట్ నల్, ఐ మీన్ నల్, సారీ, ఇన్ దిస్ అన్హైలైటెడ్ పోర్షన్, వైట్ కంటెంట్స్, వైట్ స్పేస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ నల్. సో ఆ నల్ వెళ్ళనంత కాలం తీసుకో, రీడ్ ద స్ట్రింగ్. దేంట్లో నుంచి, డిఐఎస్. వాట్ ఈస్ డిఐఎస్? file1.txt. సో అదంతా రీడ్ చేసి ఎస్టిఆర్లో పెట్టి, ఆ ఎస్టిఆర్ ఎక్కడికి పంపించాలి, అది ఇప్పుడు మన పని, అంతేనా? సో ఎస్టిఆర్ ఎక్కడికి పంపించాలి, లెట్ మీ టేక్ దట్ ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్. ఇంకొక చిన్న పని పెడుతున్నాను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రింగ్? ఎస్టిఆర్ డాట్ అప్పర్ కేస్లోకి మారుస్తున్నాను ఫస్ట్, కొంచెం దాని చిల్లర మార్చి సేవ్ చేస్తున్నాను. టు అప్పర్ కేస్, జస్ట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ షేప్ అంతే. టు అప్పర్ కేస్లోకి మార్చి మరి ఫైల్లోకి పంపిస్తున్నాను, కొంచెం పాలిష్ చేసి డేటాని. నా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println బ్రాకెట్లో వాట్ ఈస్ దట్, ఎస్లో స్టోర్ అయింది కదా. చూడండి ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, జాబ్ చూడండి, రీడ్ లైన్ ఏం చేస్తుంది, రీడ్ లైన్ విల్ రీడ్ ద స్ట్రింగ్. ఎక్కడి నుంచి, డిఐఎస్ అంటే ఏంటి, file1.txt. ఫ్రమ్ file1.txt you are reading and put in str. ఆ ఎస్టిఆర్ని ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అప్పర్ కేస్ బై యూజింగ్ టు అప్పర్ కేస్ మెథడ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఎస్. మొత్తం అప్పర్ కేస్లోకి మారిపోద్ది. ఫైల్ 1లో ఏదైతే డేటా ఉందో ద ఎంటైర్ డేటా విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎస్. ఆ ఎస్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను.
డిస్ప్లే కాదు కదా పని. అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటది? ఫైల్లోకి పంపించాలి. ఫైల్కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? అవుట్, అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, లేదంటే డిఓఎస్ అంటాను అవన్నీ. డిఓఎస్, డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, డిఓఎస్లోకి పంపించాలి అంతేనా? డిఓఎస్ డాట్ ఏం చేయాలి? రైట్ బైట్స్ ఇస్ ద మెథడ్. బైట్స్గా స్ట్రింగ్గా తీసుకున్నాం కదా, రైట్ బైట్స్ విల్ వర్క్. వేరే ఇది పనిచేయదు. రైట్ బైట్స్ దేని రైట్ చేస్తున్నారు? ఎస్, అంతేనా? ఇంకొచ్చిన ట్విస్ట్, చివరిలో ఏదైనా సింబల్ పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. జనరల్ నేను డాలర్ సింబల్ పెడతా ఉంటాను. డాలర్, ప్రతి స్ట్రింగ్ ఎండ్ పాయింట్లో డాలర్ సింబల్ వచ్చేయాలి. చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది, షేప్ చూద్దాం. అట్లా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే, మీకు కావాలంటే, లేదంటే వదిలేసేయండి అట్లా. నా యూ క్లోజ్ బోత్ ద ఫైల్స్. ఫస్ట్ ఫైల్ పేరేంటి? డిఐఎస్ డాట్ క్లోజ్. సెకండ్ ఫైల్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఫైల్? డిఓఎస్ డాట్ క్లోజ్. రెండు ఫైల్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. Close the main method, close the class, save the program, file transfer. Right. Let us compile this. Oh, mistakes again. Deprecated. Oh, deprecated is not an issue. When I deprecate in the parameters. File transfer. కంగారు పడకండి, అదేం కాదు. ఎస్, అన్ని క్యాప్స్లో వచ్చింది అవునా? ఆన్ ద స్క్రీన్ అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ స్క్రీన్ మీద మొత్తం ఎస్ అంతా. ఎస్లో ఏముంది? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అప్పర్ కేస్, యూ కన్వర్టెడ్. మరి ఫైల్లోకి వెళ్ళిందా? డిఓఎస్లోకి వెళ్ళిందా? డిఓఎస్ అంటే ఫైల్ 2. ఫైల్ 2లోకి వెళ్ళిందా? బైట్స్గా వెళ్ళిందా లేదా? ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. లెట్ us ఓపెన్ ఫైల్ 2 ఇమీడియట్లీ. యా, హియర్ ఫైల్ 2 అన్నానా? అరే మర్చిపోయి ఫైల్ 2 పెట్టి ఏం కాదు. ఓవర్ రైట్ అవుద్ది అంతే కదా? ఓవర్ రైట్ అవుద్ది. యా, ఇట్స్ డన్, ఫైన్. చివరిలో డాలర్ వచ్చింది చూసారా? మనం ఇచ్చాం కాబట్టి వచ్చింది. ఎనీ డౌట్స్? చివరిలోనే కాదు, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ యూ గాట్ డాలర్. అవునా? అట్లాగే వచ్చింది కదా? ఐఎమ్ టీచింగ్ జావా రైట్ నౌ. ఐ డు నాట్ నో వాట్ ఐ డూ లేటర్ డాలర్. ఐఎమ్ ఇన్, 2 సార్లు వచ్చింది. ఎందుకని? ప్రతి లైన్ చివరిలో రావాలి. ఎన్ని ఇచ్చిన దగ్గర వచ్చింది. అలా అయితే ఒక్క నిమిషం చాలులేండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి. ఎందుకు అక్కడ వచ్చింది? ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? అక్కడే ఎందుకు వచ్చింది? ప్లస్ ఎస్, ఎస్ అంటే కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, ఎస్టీఆర్ అప్పర్ కేస్ మార్చాక డాలర్ ఇస్తే డాలర్ వచ్చింది. ఓకే, కనెక్షన్ పెద్ద చేద్దాం. అది పెద్ద చేసి చూద్దాం కరెక్ట్గా చూడండి. ఇక్కడ మాత్రమే వచ్చింది డాలర్. స్పేస్ ఇవ్వటం వల్ల మరి ఏం కాదే. ఐఎమ్ టీచింగ్ రైట్ నౌ జావా రైట్ నౌ అక్కడ రాలేదు. ఐ డు నాట్ నో వాట్ ఐ డూ లేటర్ డాలర్. ఇంకా ఇక్కడ కూడా రావాలి నాకు తెలిసి. ఎందుకు మిస్ అయింది? స్పేస్ ఇచ్చాను అందుకనా? చూద్దాం. ఒక పని చేద్దాము. ఐ డూ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు మొత్తం డిలీట్ చేసేద్దాం. డిలీట్ చేసి సేవ్ చేద్దాం. ఫైల్లో ఏం లేదు, ఎంటీ ఫైల్. లేదంటే అసలు ఫైలే డిలీట్ చేద్దాం. క్రియేట్ అవుద్దా లేదా? ఓకేనా? అది ఇంకా బెటర్. ఉన్నా ఏం కాదు, ఓవర్ రైట్ అవుద్ది. సరే, డిలీటే చేస్తాను ఏకంగా. ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్ దిస్ ఫైల్ టోటల్. రైట్ నా వాట్ ఐ డూ ఈస్, అసలు ఫైల్ 2 షేప్ ఏంటి? పీడిఎఫ్ క్రియేట్ అయిందా? ఇది కూడా తీసేద్దాం. అసలు ఎందుకు వచ్చింది? ఏం ప్రాబ్లం కాదు. అది కూడా తీసేద్దాం. ఓకే, ఫ్రెష్గా కంపైల్ అసలు ఫైల్లో ఏముంది డేటా? ఫైల్ 1లో వాట్ అబౌట్ ఫైల్ 1? ఇది కంటెంట్స్. చూడండి. ఓకే, న్యూ లైన్, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు డాలర్ వచ్చింది అంతే కదా? చూడండి, లేటర్ తర్వాత వచ్చింది. ఇది కూడా నెక్స్ట్ లైన్లో పెడదాం. ఇట్లా పెడదాం. ఇది సేవ్ చేద్దాం. నా ఎన్ని వస్తాయి డాలర్స్? ఇక్కడ ఒక డాలర్, ఇక్కడ ఒక డాలర్, ఇక్కడ ఒక డాలర్. $3 షుడ్ కమ్. అంతేనా? రైట్, దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎస్, ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్. ఎస్, $3 షుడ్ కమ్. కోడ్ ఏం మార్చట్లేదు, సేమ్ కోడ్. లెట్ మీ కంపైల్ again and run it. Right.
Yes, 3 lines. Get 3 lines formatting. System.out.print ln ఇచ్చాం కాబట్టి. What about the file? File 2. Yeah, file 2 క్రియేట్ అయిపోయింది చూసారా? లేకపోతే క్రియేట్ అయింది, ఉంటేనేమో మోడిఫై అయింది. అంతే కదా? Now, if I open, yeah, now you got it. Fine, you got it. Here $1, $2, and $3. Yes. Any doubts in the program? Any doubts? We have done it. Files is done. And we move to collection framework back on Monday. Any doubts? You ask me, otherwise I will close the session.